Turabasuhuje inshuti mukurikiye ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda, turabasuhuje inshuti mukurikiye ibiganiro bya radio Rwanda. Ndi Barore Cleophas. Nkuko twakomeje kubibararikira ko uyu munsi muri aya masaha burya mu bihe habamo igihe, iki cyari igihe twakomeje kubararikira ko tuza kuba dufite umushyitsi udasanzwe ariko kandi dusanganywe mu Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Turi kumwe rero hano muri iki kiganiro, turi kumwe muri studio za RBA, turi kumwe kugira ngo tuganire nawe, ariko kandi namwe muze kugira umwanya wo kuganira nawe imbona nkubone. Turi en direct, turi live imbona nkubone. Muri iki kiganiro tukaba hano muri studio dufite urubyiruko rwaturutse muri kaminuza n'amashuri makuru atandukanye akorera hano mu Rwanda. Namwe kandi abakurikiye iki kiganiro haba kuri radio Rwanda haba no kuri televiziyo Rwanda, muraza kugira umwanya wo kwiganirira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika imbona nkubone mukoresheje uburyo bunyuranye. Hari abari bukoreshe imbuga nkoranyambaga, baza gukoresha Twitter, barakoresha #RBA host Kagame. Hari abari bwohereze ibitekerezo n'ibibazo byabo bakoresheje Facebook. Hari abari buze kohereza kandi none ibitekerezo n'ibibazo byabo bakoresheje SMS. Turaza no gukoresha umurongo wa telefone. Ntawe twibagiwe, turifuza ko muri iki kiganiro mwese mugira uruhare, tugasangira ijambo, mugasangira ijambo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni ikiganiro kigiye kuba mu Kinyarwanda ariko turanakoresha Icyongereza. Nge ndi Barore, ndakoresha Ikinyarwanda, ndi kumwe na mugenzi wanjye Novera Nikwigize. Ndagira ngo nawe abwira bumva Icyongereza uko iki kiganiro kigiye kugenda mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina. Thank you, Barore, and thanks to all of you who are following us live on radio and TV. My name is Novela Nikwigize, and I will be co-hosting the session in English. Urakoze cyane Novera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubahaye ikaze muri studio za RBA. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iki kiganiro kije hashize iminsi mike mutanze kandidature yanyu ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Kandidature kandi yaje ikurikira yego mwabwiye abanyarwanda tariki ya mbere Mutarama mwaka wa 2016 musubiza icyifuzo cyabo babagejejeho, basaba ko mu myaka 7 iri imbere mwagumana nabo mubabereye ku isonga ry'icyerekezo. Muri kongere idasanzwe ya RPF Inkotanyi yo kuwa 17 Kamena uyu mwaka, mwavuze ko mwari mufite imbaraga nyinshi zabasabaga kutakira icyo cyifuzo n'izindi nyinshi zabasabaga kutabusanya nacyo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turashaka kumva icyabafashije gukemura izo mpaka zari muri mwe. Murakoze. Cyambere nishimiye kuba ndi hano namwe muri iyi nyubako y'itangazamakuru n'iki kiganiro. Muri kongere y'ubushize ibyo navuze cyangwa se n'ibyabaye byashingiraga ku mateka y'aho u Rwanda ruvuye, aho rugeze, rushaho kujya, n'ibyagiye bibaho byinshi bitandukanye, byaba muri politiki, byaba mu buryo rusange bw'imibereho y'abanyarwanda no kubaka ubuzima bwabo. Muri iki gihe rero ni igihe nyine twari tugezemo mu buryo tugana mu nzira yo kongera gutora uyobora igihugu. Ibyo navugaga ni uko hari ibyabaye mu bihe byashize byajyanye na ibyo abantu basabye, bijyana na referendum yakurikiye. Referendum yari gushaka kugira ngo habeho kumenya ishingiro n'urwego by'abantu basabaga bigezeho cyangwa aho biri. Hanyuma rero biganisha kuri jye, ku wari usanzwe ayobora igihugu. Hanyuma bijya no muri kongere ya RPF kugira ngo igire icyo bivugaho cyangwa se ibyemeze, hanyuma bikomeze muri iyo nzira. Ariko hagati aho nagombye nanjye gufata icyemezo nyine nk'uko byavuzwe, icyemezo
shingiye kuri jye ku giti cyanjye cyo kuvuga ngo ibintu biteye bitya bigusaba ko ugira icyemezo ufata gitandukanye na bimwe mu abantu bari bateze, nk'uko n'abantu nabo bafashe icyemezo cyo kuvuga ngo basaba perezida wari uriho ko yakomeza, ndetse bagakora n'ibyatumaga bigomba gushobora kugira ngo perezida akomeze. Ibyo navugaga rero ni ukuvuga ngo hari impande ebyiri, uruhande rumwe rwo kandi ngira ngo rwa ngombwa rusumba izindi mpande n'urw'abanyarwanda, ko turi abanyarwanda, igihugu ibikibamo nitwe bireba mbere na mbere. Hari n'abandi hanze y'u Rwanda batari abanyarwanda ariko tubana, cyangwa se ntabwo u Rwanda ari ikirwa kiri aho cyitaruye, ni igihugu kiri mu bindi bihugu ku isi hose, kigira uko ibyemezo gifata cyangwa iby'abandi bafata byose bifite uko bigira ingaruka kuri buri ruhande. Abo hanze rero ni nko kuvuga ngo hari abanyamakuru, hari abari muri politiki mu bindi bihugu, hari ndetse nabo muri za kaminuza, nk'abari hano mu zindi kaminuza wenda bakurikira iby'ubumenyi, bakavuga bati ntabwo mu Rwanda ibintu bigomba kugenda gutya, ndetse bati Kagame wowe dore constitution imbere yavugaga ibi, itegeko nshinga none itegeko nshinga abanyarwanda barayihinduye, ndetse rimwe na rimwe bikitwa ko ari jye watumye bihinduka cyangwa ari nanjye wabihinduye. ngira ngo ni ikibazo wari warabajije mbere muri 2011 gutyo mugitangira manda ya kabiri. Nibyo bikaba ko ari jye wabihinduye, cyangwa bikaba ko abantu bakabyumva ukundi, noneho ab'urwo ruhande bakavuga ko bidakwiriye kuba. Urumva rero bifite uburyo byampuriragaho byombi, nagombaga gufata icyemezo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri izo mpande zombi ni uruhe rwari rufite imbaraga murimo? Imbaraga biraterwa n'icyo ushaka kuvuga icyo ari cyo. Imbaraga, nta mbaraga zo hanze gufata ibyemezo zaruta imbaraga zo mu gihugu gufata ibyemezo bireba igihugu. Imbaraga rero ntabwo bisobanutse neza, kuko ndavuga kubisobanura ntabwo byoroshye, kuko imbaraga zimwe ni izikoresha uko umuntu atekereza gusa, uko yumva ibintu, ariko byo mu Rwanda ntabwo ari ugukoresha gusa uko abantu batekereza n'uko bumva gusa, ahubwo baratekereza no ku kintu kibafiteho ingaruka no mu buzima bwabo. Biratandukanye rero. Uwo hanze washyiraho imbaraga avuga ati mugomba gukora ibi, ibivuyemo iyo bifite ingaruka bigira ingaruka ku gihugu, ntabwo bigira ingaruka kuri abo hanze. Niyo mpamvu mvuga ko hari imbaraga zishobora kuba mu gusakuza, kuvuga cyane, cyangwa se no kuvuga bati nidakora ibi kuko mu mibanire yacu ingaruka zizabize. Ibyo nazo ni imbaraga, ariko kuri jye mu guhitamo hagati aho ntabwo numva bigoye cyane, mba numva aho imbaraga ziri, kuko nanjye ndi kuri urwo ruhande mu buryo bwo gufata ibyemezo, cyangwa se mu gutekereza ingaruka icyemezo kigiye gufatwa gifite ku banyarwanda. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urugamba rwo kwibohora rwari mbere na mbere kurwanira uburenganzira, kugira uburenganzira no kugira agaciro nk'umunyarwanda ku bari hanze y'igihugu no ku bari imbere mu gihugu.
ariko uyu munsi nyuma y'imyaka 23 urugamba rwo kwibohora byaba ku rubyiruko rutabaye muri ayo mateka ariko byaba no ku bandi mwavuga ko rukwiye kuba rugaragara mu ihe sura? urugamba rwabaye rubayemo urwo rugamba. Mbere yaho itegurwa ry'urwo rugamba cyangwa se igihe urwo rugamba rwari ruriho ndetse rugikomeza mu bundi buryo, navuga ko umuntu abirebye byari bifite inkomoko, byari bifite impamvu, bifite ishingiro, birakorwa, hari harimo ingorane nyinshi cyane zirenze izo twahuye nazo mbere cyangwa izo twahuye nazo muri iki gihe. Hagati aho hari imyaka nyine urwo rugamba rutari rworoshye, ariko abanyarwanda ngira ngo barafatanije, bakora iyo bwabaga, bakora ibishoboka byose, bigera aho bijya ku murongo. Ubu tukaba turi ku rugamba rwo kubaka igihugu, rwo guteza imbere abanyarwanda, rwo abantu kugira ngo igihugu kigire umutekano, abantu babeho uko bifuza, babane n'abantu n'amahanga y'ahandi uko bikwiye, hanyuma dukomeze dutyo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niba mbumvise neza muvuze ko mu rugamba bitari byoroshye, ariko mugize naho mugira muti hari n'ibyo twahuye nabyo nyuma byari bikomeye kuruta yenda n'ibyo twanahuye nabyo mu rugamba. Hari ibibazo byaba byararuse urugamba rwo kwibohora u Rwanda rwahuye nabyo? Abanza atari ko navuze, ushobora gufata imyaka tuvuge nka 20 uhereye kubara muri 1994 ugakomeza n'ibihumbi 2000 wenda na 5, tuvuge ufashe iyo myaka 15 uhereye muri 1990 mu bihumbi 2005 byabaye ni ibintu by'inzitane. 1990 habaye urugamba, habaho ingorane mu kururwana ubwarwo, ibintu byinshi kugira ngo tugiye kubivuga nta mwanya twabona hano, ni ukugerageza kubishyira mu ncamake. Hanyuma tugera 1994 cyabaye mu gihugu urabizi, takaza abanyarwanda barenze miliyoni y'abantu, ariko ubwo gutakaza abantu barenze miliyoni ariko hari no kuba ifite ikibazo ubwabyo cyabiteye. Ubwo ni ibibazo bibiri, ibibazo by'abantu ariko noneho kuba ufite ikintu cyateye n'ibyo ngibyo bikaba ni ibibazo biremereye. Rero kugira ngo duheraho watakaje abantu, ufite byateye gutuma watakaza ubuzima bw'abantu barenze miliyoni, ushobore guhindura amatwara, imikorere, imyumvire, wubaka igihugu, nko kuvuga kucyubaka bundi bushya, hanyuma igihugu gitangire gishobore gutera imbere. Nibyo navugaga aho harimo ibibazo byinshi cyane. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mbere yuko tujya ku bibazo byo mu Cyongereza, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, u Rwanda ni igihugu gishaka ibyiza, gikora ibyiza, gifite ibikorwa n'imishinga minini isaba cyangwa itwara amafaranga menshi, ariko nanone amikoro y'u Rwanda akaba atari menshi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uku gushaka ibyiza watekereza ko birenze ubushobozi bw'igihugu, mumubwira iki? Gushaka ibyiza utaranatekereza n'ubushobozi, ibyo nibyo abantu niko bakwiye gutekereza. Bakwiye gutekereza byiza no mu mutwe ndetse
ukiha gutekereza kugera kure, hanyuma warangiza ugasubira inyuma gato ukavuga uti nzahagera nte. Aho rero nyine ugahura n'ukuri uko ibintu bimeze. Niho utangira gutekerereza ibijyanye n'uburyo n'ubushobozi umuntu afite bwo kugera hahandi kure yifuza. Ariko kwifuza mbere na mbere bikwiye kubaho. Ntuzitirwe no gutangirira kuvuga ngo nta mikoro mfite, nta n'ubwo nirwa ntekereza ibyiza bingeza kure. Nabikora ku bundi buryo, gutekereza kugera kure ku byiza, narangiza nkasubira inyuma nkabaza ngo ariko ndagerayo nde? Noneho nkatangira gukorera kugira ngo mbone uko ngerayo. Ubwo rero ndabanza mvuge ko gutekereza gutyo ni byiza cyane. Niko abantu bumva bakwiye gutekereza, niko abanyarwanda dukwiye gutekereza. Hanyuma twarangiza tugashaka uburyo butugeza aho twifuza kugera. Kandi uko bimaze kugaragara ni nk'uko mu by'ukuri n'ubu ngubu umuntu wese asubije amaso inyuma akavuga ati ariko agatekereza nk'imyaka 15 imwe navugaga ishize cyangwa 20. Hari n'ubwo n'uyu munsi ushobora kuvuga uti ariko hariya twahavuye dute, utabyumva neza, urebye wibutse uko ibintu byari bimeze ukareba n'ukuntu bimeze ubu ngubu. Kuvuga rero ngo hagati aho twashaka kumera wenda muri iki gihe uko aho tugeze cyangwa se binarenze, ariko noneho dushaka uburyo tuhagera, niko twaje kuhagera. Icyo gihe rero iyo ibintu bigenda bihinduka bimera neza biganisha aho wifuza, hari aho ugera ugatangira noneho no kumenya ko na bimwe wakihaga ko bidashoboka ahubwo bishoboka. Icya mbere ni nko kuvuga ngo wari uzi ko nyuma ya 94 uko abantu bishwe, byasenyutse bindi byose, abantu ubwabo ukuntu byabagezeho ingaruka, wavuga uti ariko bishoboka ko nyuma y'iki gihe gitoya abantu igihugu gishobora kugira n'amahoro n'umutekano, abantu bakicarana bakashakira hamwe ibisubizo by'ibibazo bihari, cyangwa bakasangira bike byiza bamaze kugeraho. Wumva ubundi rimwe na rimwe bigoye kuba byashoboka. Ariko icyo navuga ni uko n'ubu hagaragara ko hari inzira yo kuba n'ibitarakemuka bishobora gukemuka. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twajya noneho ku bibazo byo mu Cyongereza. Thank you, Barore. And thank you once again, Mr. President, for granting us the time. Now, Rwanda has built one of the fastest growing economies in Africa. You have championed digital revolution, gender equality, and the country's experience is impacting beyond the borders. When foreigners come to visit Rwanda, or when we take Rwanda to foreign countries through the Rwanda Days, what is your approach in positioning the country on the regional, continental, or international map? My approach is simple. We in Rwanda are not trying to do things to impress anybody primarily. We are dealing with our problems in a way that should give us a solution to those problems. And in that process, a number of things have happened that may be things people thought were impossible to do. And by that, some of the things that have happened here in the country become example of what is possible with the
human beings, with the people trying to find solutions to the many problems or challenges they have. And that's what mainly has speeded up it has been speeding up the connection with the rest of the world, whether it's the continent or beyond. So that is the main approach. The main approach is to say, what are people going to say about me, about us, or are they going to be happy with us, with what we are doing, with the progress we have made, or what? No. It's, we flip it. It's the other way. It's the other way of saying, here is the problem we have. What can we do to solve this problem? And then we take it on, and in the process, we are looking for strength from within, but we're also looking for strength from outside through collaborations with our friends, with partners, and others. So that connection is really what puts the country maybe somewhere to be appreciated or recognized for one thing or another by anybody. But as we open up the country and the country gets more exposed to international threats, for example, how do we ensure Rwanda's resilience facing those external shocks or external threats? Mm-hmm. Let me say, if you live in a place where there are storms or earthquakes, you want to build a very firm foundation for your house and very strong structure of your house, isn't it? So that when the earthquake comes, maybe it stands the test of what the earthquake brings along. If the storms come, they should hit the house, and the house and you should survive. So this is what we do. For the country, we say, our people, Rwandans. How do we invest in them, and so that they contribute to the strength of our house and the foundation for the house? That is, they must be healthy, they must be educated, they should have skills, they should, above all, be thinking correctly as to what really they should be doing for themselves, and how they work with one another, and how together we think of protecting our house. So if we build an economy that way, that is founded on the contributions of everyone, on thinking about everyone, and on cooperation, as I said, whether it is across the sub-region or with the rest of the world, and we really remain focused, and then I think the chance is we are building a resilient economy. Of course, there are policies that should be based on evidence, on knowledge, on what should be done in whatever context or circumstances. So once you put that together, you want to implement it, you want to make sure that you are able to measure the progress you are making, and
that, from our experience so far, is building the kind of resilience you were talking about. And I think that's how we go about strengthening our country and the economy. Exactly. Now, to many extent, you have become the spokesperson of Africa. You are leading the African Union Mainly of force. Rwanda. Yes, go ahead. But we don't mind sharing. To what extent are the battles, for example, that you are fighting outside of the country, in the African Union and outside of the continent, to what extent are they relevant to the ordinary Rwandan citizen? Good question. First, it stems from a couple of things. One, relates to the earlier question you asked, how we do what we do here for ourselves. As Africans, some of the problems we address here on an everyday basis, it really is similar to what maybe other countries on our continent want to address. There are similarities in our challenges and problems. So when we have addressed our challenges and made progress, and maybe somebody else has a similar challenge and hasn't made much headway, they will want to say, what is it that is happening there that one may share or learn from and address our own problems as well. That is one. The second is also our quest to actually work with others. Therefore, learn from them. We want to learn from other people. We have learned from other people, as well as we can share what has worked for us that maybe can also work for them in some instances. So this put together is maybe what, and this is what you're talking about, we do with other Africans, or the responsibilities at one time or another I may be entrusted with. Let's say, let me give you an example of what happened when we were hosting an AU summit here last July. This originated with other leaders here of our continent, who all along together there has been thinking that we should try and do things differently for our continent, improve governance, improve efficiency, improve the level of ownership of our affairs and other things, and so on and so forth. So when the summit was on here in July, there was an attempt to say we should find a way of, one, say financing our activities, the AU activities. Two, how can we run our business, the AU business, more efficiently? One, so that we don't depend so much on external financing or support. Two, even justify what we are financing in the first place. Are we doing what we should be doing, or we are doing too much, part of it that doesn't make sense? Why don't we therefore choose priorities, things we must do that we know have higher impact and impact other things as they happen, and we go along that way.
So then they suggested we should have a process. And so really this is a choice made by African leaders generally. It has nothing to do with me. I was only a part of them. So when they were here and they said, you know, maybe, and I wasn't in the room. They said, you know, let's have a process, let's have people leading this process, and we have decided on the leader of Rwanda. Yeah, when I came in the room, I was doing some other things outside somewhere, and they said, you know, something has been going on here, and they are saying you. Yeah. And why, first of all, I could not say no. Two things. One, I think it's a good idea that people thought about this. I completely associate myself with that. Two, I did not think it was going to be difficult to actually do that for simple reasons. One, I was going to have a team that would help me to do that. So I wasn't going to blow my mind thinking about things that are too complex. If that was the case, I wasn't alone. So we are going to work with others. Two, the next thing is you see, it is easy to put ideas together. You know, what is more difficult is actually implementation. So they were not asking me to implement, they are asking me to give them good ideas. So I didn't find, because even now, of course, there was a problem here, because after I presented the ideas and they were well accepted without any exception, all of them were accepted. And then later on they say, you know what? We need somebody to follow up the implementation of this. I still accepted because, and I told the leaders that, you know what? First of all, the ideas I put together are shared by all of you. I know you know this. You have known this all along anyway. I only, you know, put together these ideas that I knew you actually knew very well. And I put them in front of you, and you accepted. That's why none of you really disassociated themselves. They agreed. So I'm saying even this one I think is going to be simple. In the end, my job is it's like you have the binoculars. You are scanning around and seeing things as they happen, and you come and give a report. But you know, I saw something here happening, I saw this happening, and so on. So, and I told them, I reminded them, I said, actually you have the biggest task, because you are the ones who are supposed to implement. It's not me. Even me, I will be implementing, but in my country. That's my small part which I will be playing as part of the big thing, the continent. Rwanda, we shall be doing our part. But when it comes to following up the implementation is yours. I will only come back to the summit when it happens, and they say, you know what? On these things we agreed, X is doing so fine, Y, average, Z, he needs help. So that is really my job. So basically, it's their problem. It's their solution. For me, they just
gave me the whistle and say, you be the referee. So I'm running around the field, and the players are the ones who have to score, who have to do this. So sometimes they break their legs, and so that's and so that's what I'm trying to do. But it's a very important task, but really shared. And this belongs to the African leaders. It's their thing. If they want to make it work, it will work. If they don't want, I will still be with them in saying, well, we failed when we should have really made some progress. I think you are being very humble, but let us remember that you have been leading the country in different capacities since you were 33 years old, in and out of the country. Allow us, just for a very few seconds, to be in your shoes and give us a sense of what it is to bear such responsibility for so long. Where do you get the motivation to keep going? Well, I think the motivation comes from the problems themselves that have to keep reminding you that you have to be there, you have to be working at dealing with these problems, and they just won't go away. And unfortunately, you win here, you lose there. But I think the most important thing is that overall, are you winning? Are you making progress? But that is a very important question, which begs to say, see, everybody, you, him, me, everybody here, human beings with all kinds of talent, energy. First of all, I have belief in that everyone is capable of doing something, of contributing something towards where they want or need to be. There is no doubt about that. And everybody in their minds, whatever time, they are thinking about, what do I do? Where do I go? What is it? What is in it for me to improve my life, my family's life, country's life, and so on. So I'm just one of those. And of course, people react differently at different times and have different capacities or energy or the resilience we are talking about to handle different situations. So I think I should really say I've been very fortunate to be involved the way you said it earlier, in such a way, even from a very young age. Has been extremely difficult, but when I look back, especially when I think about now, I think it is as if you can find fun in very difficult, at least dealing with that. In the end, it doesn't just become a challenge when it feels as a responsibility that you have to do, and then there were no alternatives anyway. You have to deal with that, and you are there playing your part. You feel good about it. I think, and I tell you, you should feel good about it. I can see everybody here is very young, but yeah. So I'm telling you where I have been, and you should not. Because if you meet problems on the way, first of all, you should not be put off by
the problems themselves, because you should start from the point that there will be problems anyway, anywhere, with anybody. Anybody, I mean, I don't imagine there is somebody going to spend their 50 years onwards, and it is just a free ride, that it is easy, that you can, no, I think there are always problems to confront, even at a personal level. Later on, they become at a societal level. So I think there isn't more I can say about it. Thank you, Mr. President. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muri izi studio za RBA turimo dufite urubyiruko ruturuka muri kaminuza zinyuranye zikorera hano mu gihugu. Turagira ngo twakire ibibazo nibura bitatu biturutse muri uru rubyiruko ruri hano. Murabaza mu rurimi mwahisemo, birumvikana muzo twakoresheje hano. Ubaza aravuga amazina ye, avuge na kaminuza yigamo, hanyuma atanga igitekerezo cye cyangwa abaza ikibazo. Murakoze. Ndagira ngo duhere hariya. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanje kubasuhuza. Nitwa Gisubizo Gael, nkaba nuruka muri kaminuza yigenga ya IRK, nkaba niga ishami ry'ububanyi n'amahanga cyangwa se International Relations. Raise the voice a bit, you don't mind? Nabyumvise ibindi komeza. Murakoze. Ndabanza gushima cyane cyane uruhare mwagize mu kuza kubohora igihugu, kuko nizera nashidikanya ko iyo mutaza yewe kuko navutse nyuma ya jenoside, ntago mba naravutse iyo mutaza kubohora igihugu. Ikibazo cyanjye ahantu kiri ni imbogamizi tugenda duhura nazo nk'urubyiruko iyo dushaka gutangira business. Hari gahunda ya Made in Rwanda, cyane cyane nk'urubyiruko tugomba kwigiramo uruhare uko tubishoboye, ukazana ide, ariko tugenda duhura n'imbogamizi mu kubona ibyangombwa by'ubuziranenge kuko price iri hejuru. Habayeho facilities ku rubyiruko, example nk'amafaranga cyangwa price sinaje hari yakwishyura kuko afite aho ageze, like kuri product yiwe kugira ngo abone iyo certificate y'ubuziranenge. Hagiye habaho facilities bamaje gupima icyo gicuruzwa cyawe ngo barebe ko nta harmful cyateza mu banyarwanda. Ku rubyiruko bakabaganiriza igiciro bakwishyura kugira ngo babone icyangombwa cy'ubuziranenge. Byadufasha nk'urubyiruko rutangira kwihangira imirimo. Murakoze. Well, reka nsubize kimwe wenda birashobora kwihuta sinzi. Ngira ngo ikibazo uvuze kirahari, ariko ntabwo ari ikibazo gusa, hari n'ibisubizo. Nawe wavuze kuri igisubizo iryo zina ryawe. Icya mbere, urubyiruko rwigishwa cyangwa benshi barigishwa, bagira ubumenyi bakamenya gukora ibintu. Nabyo wenda iyo myigishirize, guhabwa ubumenyi ntibiraba bihagije ku buryo twifuza. Niyo mpamvu n'akazi kagikomeza gukorwa, ntabwo tuzarekeraho cyangwa ntabwo tuzarekeraho gukomeza gushyiramo ibishoboka ibyo ari byo byose. N'uburyo bw'abantu bashobora gukora ku buryo bagera ku rwego rw'ubuziranenge, bijya ku isoko, ibintu bikabona umwanya wabyo, nabyo birahari kandi hari ababikora nyine, hari n'abo wavuze n'amazina yabo, ariko dushaka umubare wakomeza wiyongera uko bishoboka. Ariko ku rundi ruhande, ikibazo kiri namwe ubwanyu nk'urubyiruko mugerageza gukora. Ntabwo ikintu cyose, ibintu byose bibonekera hamwe uko umuntu abyifuza.
ntabwo ushobora kugera ku buziranenge uko bikwiye, ntubonera amafaranga ushaka gutangiza uko uyashaka uko angana cyangwa aho hagati hari bya bibazo navugaga umuntu ahura nabyo mu buzima, ariko iyo ufite ibyangombwa bya bindi byo kumenya, byo kuba abantu barakwigishije cyangwa barize kugira ibyo ukora, hari bya bindi bya rusange bashyiraho uburyo gufasha abantu, muri rusange ahantu ukorera ibirimo bifasha bite kugira ngo ushobore gukora neza. Ibyo birahari, ni ukugenda twiyongera gusa uburyo byagera kuri benshi, byaboneka ari byinshi, ariko ikintu udakwiriye kuvanamo mu bikwiye gukorwa ni wowe, imbaraga zawe ushyiramo, ubushake, amasaha ushyiramo, umuhate ugerageza. Rero nabisubiza muri rusange mvuga ngo ibyo uvuga umuhura nabyo bihari, tuzashaka uburyo ibyo nabyo byagenda bikemuka, ariko ntabwo nshaka kugira ngo tubikemure mu buryo bwo kwemera ibitujuje ubuziranenge, ahubwo ngo uvuge ngo ariko nanjye ni mu ntwaro ukomeza uku mu byemere, oya, ahubwo tuzagufasha nawe wifasha kuzamura, kuko ibyo wavugaga hanze hariya mu ipiganwa ryo ntabwo rirobanura rityo, ntabwo rivuga ngo uyu ni uwa kanaka, uyu yavutse muri uyu mwaka, cyangwa ibyo competition ni competition. Niyo mpamvu abantu bagufasha kuzamura ubumenyi, kugera ku buziranenge ibyo wakoze, kugira ngo bijye hariya bihatane, bijye mu ipiganwa, abantu bashobore ariko ikibazo cyo ngira ngo kirumvikana, ariko ngira ngo ni uburyo wenda abantu bamwe babyumva, ariko hari uburyo bugenda bubikemura. Urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Reka twakire muri rwa ruhande. Yego, kuri ubona hari umusore wazamuye ukuboko. Urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Ndayisaba Eustache, ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'ubuzima n'ubuvuzi. Nkaba mpagarariye ihuriro ry'abanyeshuri biga muri kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira cyane uruhare mwagize binyuze mu ngabo zahoze zitwa RBA mutubohora. Ngire ngo aho igihugu kigeze ubu ngubu mu nzego zitandukanye gitera imbere, ntibyari kubaho iyo mutatubohora. Ibyo kandi turabizirikana kandi tukabifata nk'igihango gikomeye twanywanye n'ingabo za RBA, kuko twebwe turabizi ko mubyina muvamo, ariko aho mukura ikirenge niho tugishinga natwe, tugahora twifuza ko twazabumbatira igihugu cyiza mwaturaze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'urubyiruko ruhagarariye abandi mu mashuri makuru na kaminuza dukunze kwitwa ba Great President, tuba turi muri pozisiyo nziza yo kuba abayobozi, ndetse tuba turi expose cyane ku rubyiruko aho tubana narwo, tukamenya ibibazo bitandukanye, ndetse nk'uko mumaze iminsi mubidushishikariza ko urubyiruko twakabaye dukangukira cyangwa se tukifuza kwinjira muri politiki hakiri kare. Ngire ngo ni pozisiyo nziza tuba turimo igaragaza ko tuba twayinjiyemo. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, akenshi iyo tuvuye mu nshingano dushoje amashuri, bisa nkaho inshingano twabayemo zo kuyobora zibagiranye. Nta buryo bwa follow up, nta buryo, ni na gakeya cyane usanga tubona imyanya mu buyobozi bundi butandukanye. Tunabashimira ko n'ubundi muhora mudukangurira, ndetse binabaho cyane ko urubyiruko kwiga kumaneginga neza igihe na point mukora. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Gukurikirana umuntu yaguhaye kwanza kuba
uburyo bwa mbere bwabaye ko uri no mu ishami ry'ubuvuzi uri umuganga, already uri umuyobozi, n'utari nawe uyobora n'abandi byonyine kuba uri umuganga buriya uri umuyobozi. Naho uzajya kuvura uzasanga uyobora abantu mu kigo runaka cyangwa mu ishami rindi ukuriye. Biranashoboka rero ko waba n'umuyobozi ndetse mu zindi nzego, ushobora no kuba cyangwa kuzaba na minisita ibijyanye n'ubuzima n'ibindi byinshi. Ndacyashakisha uko nabyumva neza cyangwa uko nagusubiza neza ikurikiranwa rikwiriye kuba ribaho. Ubwo iyo bakugejeje hariya baguhaye ibyangombwa, wabaye umuganga, ari umuyobozi ndetse wa bagenzi bawe bagiye hariya, buriya uko bigenda hariya ni wowe ukwiye kwikurikirana. Muri uko kwikurikirana ukamenya, ugenda uhura rero n'ibindi bishobora noneho kubona ngo uyu muntu ariko niwe biheraho, ndabigarura kuri mwe wese. Niba ari mvuga wowe ubwo ndavuga n'abandi. Ubundi umuntu iyo amaze kugera ku rwego runaka, afite ubushobozi runaka, afite ubumenyi runaka, hari byinshi burya bindi yigezaho, ariko hagati aho n'iryo kurikirana naryo rikaza rigatuma yatera indi ntambwe, sibyo? Let's take a last question maybe before the break. I'll take the gentleman there. Thank you, Mr. President. My question is, Rwanda is the tragedy that Rwanda faced made it a very unusual country, not normal country. And it was compounded by existing in a geopolitical environment that was very challenging, that created the country almost existing a existential threat for the past 23 years or so. And looking in the next 30 to 50 years, Rwanda will continue to exist in such an environment geopolitically. What does Rwanda need to ensure that this threat, that it doesn't continue to exist in a situation where its existence continues to be threatened that way, in terms of leadership, in terms of other ways? For the next 50 years, how does Rwanda ensure its sustainability is in place, and that these threats for which it may not have direct control over are addressed? Thank you. You forgot to introduce yourself. I am Lonzen Rugira. I'm a researcher. I'm also a columnist with the New Times. Well, first, Rwanda needs you. That's what I think it needs. Needs you, needs everybody. Second, the threat environment that we find ourselves in, or as a country that we live in, isn't so much that we have contributed to existence of that threat. Therefore, something you are not directly responsible for or contributing to isn't the one you are going to say, how do I get rid of it? Because the cause of it may depend on other people or other factors, right? Even if, let me use the worst case scenario, even if you were to be contributing to it, the only thing
you would start with is to get rid of your contribution to the problem. You have solved part of your responsibility to that problem. But how about the responsibility of others in that problem? It's not something you can easily eliminate because it depends on those as external factors. So that therefore makes what we were discussing earlier sensible in terms of saying, how do we build our strength, internal strength, politically, economically, and in many other ways? How do we build a firm foundation? How do we build, again, take the analogy I gave of the house. How do we build a strong house, a strong foundation in this geopolitical environment with a lot of storms and earthquakes? Start with you, yourself. And then also have another arm where you are working with others in the environment to say, no, this thing that we have as a region affects me, but also I think it affects you. How do we work together to eliminate the threat that is affecting all of us? So this is really the way I view it. It starts with us. What do we do for ourselves? What do we do with others to get rid or to confront the threat that is there, that in any case will affect all of us? Thank you very much, Your Excellency. We're going to break very shortly, and then we'll come back and take more questions. Thank you. Good. A long time ago in Rwanda, there was a mindset that a woman was not able, that hard worker who produced for the family, in her efforts, her talents and her deference, she gets in return the violence. She's able to work hard and harder for the development of the family, and she's proud of her work. She's able to enforce the law,
and to do what is right. She's educated, she's qualified, she's able to express her skills. With good governance policy of gender equality, I am he for she. I am he for she. I am he for she. Many people have been asking what we have been up to. Well, we have told the different stories from decision makers, but this time round, it will be different. We will be getting head to head with various influencers and get to the heart of the matter. It is not an easy ride, but we'll endeavor to get you there. It will be insightful, informative, and at times we will agree to disagree because we are the bridge to your leaders. Okay, one last time. It's been a long time coming. Yes, we are back. Hi, my name is Eugene Anangwe, and I want to introduce you to my new talk show, In Focus, every Sunday from 9 p.m. right here on Rwanda Television. In the program, we will put a microscopic eye on key current affairs issues of the day. We'll also look at the key burning issues that affect you on a day-to-day life. In many instances, we will bring in our great reporters with their stories. Reporters whose stories we will use as our departure points to interview the newsmakers and those that shape the news agenda. cyane ubuse nahera isabwo ngira icyo ni byinshi kabisa iyo turebye by'umwihariko wenda duhere nk'Ikigali. Kigali hari iterambere rirenze mu myaka yashize mu buryo bugaragarira buri wese. Icyo ndumva no comment niko nabyitagiye. Ese ko kera nyine twanyuraga mu bigunda, ubu ko tugenda mu mihanda myiza, waba ujya kwa muganga ugenda mu muhanda, waba ujya ku ishuri ugenda mu muhanda, waba ari ku isoko ni mu muhanda. Ku bijyanye n'imibereho y'abaturage ni byiza urebye ibyo abantu bakora, abantu barisanzuye mu mikorere, abantu barisanzuye mu mibereho ndetse n'imiturire birasobanutse, kuko kugeza ubu nimba udafite n'ubushobozi hari inzego zibanze zubakira abantu zigafasha abantu mu buryo butandukanye. Mu buzima ni byiza, ahubwo byari byaratinze kandi ngira ngo byaterwaga n'ubundi n'abayobozi. Ubundi mu buzima urabona ko mituweli ni ikintu cyiza cyane. Nk'ubu iyo ufashe urugero umuntu yarwaye akaremba mu buryo bukomeye, kugeza ubu udafite mituweli ni amafaranga menshi, kugeza ubwo bamwe bagwa mu rupfu rwose. Ariko ubu ibiceri 200 urajya kwa muganga bakakuvura neza cyane. Turivuza mituweli ziriho, ariko uko kera byari bimeze ntabwo ari ko ubu bimeze. Uko kera najyaga mbona iwacu bajyaga badushyira mu kintu cyitwa impetso, ariko ubu ngubu iyo urwaye urembye baguha ambulance ukagera kwa muganga vuba, ugiye kubyara ugera kwa muganga vuba.
mbona rero ari iterambere. Uko biri kose imihanda ni myiza yarubatswe, ariko harimo itarimo kaburimbo, twe nk'iyacu ntayirimo. Ubwo yifuzaga ko rero nko mu myaka yindi iri imbere noneho hose haba hari kaburimbo. Nifuza ko u Rwanda rwaba igihugu cy'intangarugero ku isi hose. Hanyuma mu miturire icyo nakivuzeho, ariko uko bigenda kose nibyo nta gihugu burya kijya kibura umukene. Ibyo byo birashoboka. Ni nayo mpamvu leta izabikore, ibyige, ibirebe. Hari abantu rwose bari hasi nko mu nzego, ngira ngo nko mu byiciro, urabona dufite ibyiciro, ariko hari abantu baba bari mu byiciro nk'icyiciro cya mbere. Ibyo byiciro usanga abantu bafite ikibazo kijyanye n'imiturire. Ni byiza rero nabo bazagene barebe rwose ko abantu nabo babubakira amazu aciriritse, kuko n'ubundi bikorwa n'abaturage muri bwa bwisungane bw'abaturage. Mu mudugudu tukamumenya bivuye kuri bwa bwisungane bw'abaturage no guhuza abayobozi bagahuza abaturage. Amavuriro atwegereye cyane, n'iyo ambulance ntabwo yagizamo, kuko buri muntu wese uwo ari we wese yegereye ivuriro yajya yihutira kwigezayo n'iyo ambulance itajemo. Noneho u Rwanda rwacu rwose ruzaba u Rwanda rw'umunezero, koko rutemba amata n'ubuki nk'uko bivugwa iwacu, niwo muco wacu. Turacyari kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nshuti mukurikiye ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda kandi namwe bakurikiye radiyo Rwanda. Nk'uko twari tubivuze mu mwanya mbere y'akaruhuko, tugiye gukomeza ikiganiro cyacu dukomereza ku butumwa namwe mwohereje abakoresheje imbuga nkoranyambaga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hano hari uwitwa Mushimire Olivier wakoresheje Twitter, akaba ababaza ikibazo kigira kiti: ni izihe mpamvu z'ingenzi zikomeye zakoze ku mutima wanyu zigatuma muvuga yego? Impamvu ni ukuvuga ngo abanyagihugu twese turimo aho bishakiye cyangwa bisabiye ari benshi, ndetse bagatanga n'impamvu nyinshi zitandukanye, kugira ngo naho henshi niho byashingiye kurusha ko ari ahandi. Naho ngaho ni impamvu abanyagihugu ubwabyo bishakiye, bihitiyemo, batangiye impamvu, kandi bakumva ko biri no mu burenganzira bwabo kubikora, kugira ngo icyo gihe nta kindi nayo gukora. Uwitwa Eli Patos nawe wakoresheje Twitter yagize ati:
perezida ni ikihe gikorwa muri iyi myaka 7 ishize nyakubahwa perezida ni ikihe gikorwa muri iyi myaka 7 ishize mwakoze namwe mukumva birabashimishije bitewe na achievement mwagezeho? Giko mbere yaba ntabwo ari ikintu kimwe gusa kigenda kiba buri mwaka cyangwa buri myaka 5 cyangwa buri myaka 7 kimwe uvuga ngo nicyo uko mbibona hari ibikorwa byinshi tuba dufiteho intego nk'igihugu. Igipimo numva nagenderaho kurusha ni ukureba muri izo ntego tugenda dutera imbere kungana iki. Urugero tuvuze iby'ibikorwa remezo. Ibikorwa remezo ni ukuvuga ngo muri iyi myaka 7 ishize bibarira hamwe n'imyaka yindi imbere yaho, ariko unatekereza aho uganisha ukavuga uti nko muri iyi myaka 7 ishize igihugu nta mashanyarazi cyari gifite. Ubu mu gihe gito muri iyi myaka 7 niho byinshi byakozwe ku buryo tugeze kuri 33% tuvuye hafi ku busa kuri 7 ngira ngo cyangwa aho muri ibyo bice. So urwo ni urugero wafata rero n'izindi nko mu bikorwa remezo, amashanyarazi, inyubako zikenewe, gukorerwamo ibintu bitandukanye bimaze kugerwaho, ndetse binagaragaza n'ubukungu ukuntu bugenda bwiyongera n'uruhare ibyo bigira ni bunini. Ndavuga nko mu kubaka ubwabyo birimo kuzamura ubukungu. Bikora iteka bimaze iminsi bikora birenze cyangwa bigera hafi kuri 15%. Ni biri hejuru. Ibindi wajya mu burezi, ivugururwa ryagiye ribamo n'ubu rikomeza gutezwa imbere. Wagiye mu by'ubuzima, ubuvuzi, ukuntu ibikorwa nabyo kugira ngo turusheho kugira ngo bigere ku bantu kandi tuzamure nanone ubuziranenge bwabyo byagiye bibasongira ngo nicyo namusubiza. Thank you. We also have another question from Twitter from someone called Risha Kwizera. It's exactly 10 years since Rwanda was admitted into the EAC. Mr. President, what have been Rwanda's leading benefits? Benefits, the leading benefits when you are in a region like this, which speaks to integration that we want to happen, bringing together countries that may have a lot in common. Here you are speaking to a wider market, you are speaking to a wider cooperation that takes place, that benefits. Rwanda is better off with others, let's say in the East African community of around 150 million people working together than, and in fact, every country, every member country is better off being in this bigger entity than on its own. There is no question about it. So Rwanda is no exception. Rwanda got benefits from working with others. We have a customs union, we have a common market, we have many other things we are achieving together by working together. Rwanda benefits, each other country benefits from that as well. So that's the answer. Thank you
very much. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nk'uko twabivuze mu gutangira iki kiganiro turagira ngo dufate batanga ibitekerezo cyangwa bagira ibyo bababaza bakoresha umurongo wa telefone. Niba hari uboneka kuri telefone twamwakira. Alo? Alo? Niyo neza rwose. Mwiriwe. Mwasubirizanya kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda rwacu Paul Kagame. Uramwisuhuriza rwose biri mbona nkubone nta mpamvu yo kuntuma. Nyakubahwa perezida wa Repubulika. Nitwa Dusengimana Paul. Bakunze kwita Paul y'Umushubi. Nkaba ndi mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Mushubi. Turitiranwa rero. Turitiranwa wazina wanjye ko perezida. Nkaba rero nagira ngo mbashimire rwose ku mwanya mwafashe nyakubahwa perezida wa Repubulika mukaza kuganira n'abanyarwanda mukumva ibyo bababwira mukumva ibyo babashimira n'ibyo babasaba. Ni ibintu byiza cyane twese byadushimishije kandi byadukoze ku mutima nyakubahwa perezida wa Repubulika. Mu by'ukuri genda avuga ibintu bitatu simvuga byinshi nta n'ibibazo ufite kuko abanyarwanda tugeze si umwanya w'ibibazo nikagomba kwishakamo igisubizo. Nagira ngo ngushimire ubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda wazaga kwiyamamaza mu karere ka Nyamagabe hano i Nyagisenyi, byinshi twagusabye ndabivugamo amoko nk'atatu warabiduhaye. Ndahera ku muhanda twagusabye wari uhangayikishije abantu hano mu karere ka Nyamagabe wahuzaga Gasarenda, Mushubi, Musebeya, Gisovu. Ubwo twagusaba amahanda y'uko perezida twarawubonye. Twagusabye amashanyarazi byariko twumvaga ari inzozi ari ibintu bidashoboka nyakubahwa perezida wa Repubulika. Burya amashanyarazi yaraje muri ya mirenge 17 igize kano karere ka Nyamagabe, amashanyarazi turayabona twumvaga ari inzozi. Ibyo nibyo twagushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika. Hari gahunda ya Girinka, ubudehe, VUP. Ibyo ni ibintu bisigaye byarahaye umunyarwanda kurama. Ubu umunyarwanda yavuye ku myaka 55, ubu gusaza k'umunyarwanda ni imyaka 28. Urumva imyaka yongeraho 13 ni myinshi nyakubahwa perezida wa Repubulika ku mpamvu zanyu no gukunda abanyarwanda. Ahangaha mu by'ukuri nyakubahwa perezida wa Repubulika hari ijambo mwigeze kuvuga ngo baravuze ngo baratwoheje ngo twandikire inteko ishinga amategeko. Ngewe ndi mu banyarwanda ba mbere, ni umunyarwanda wa mbere wageze mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda njyanye ibaruwa yasaba ko itegeko nshinga ryahinduka mu ngingo y'1 tukagira amahirwe yo gukomezanya namwe. Nagezeyo nakirwa na perezida wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza. Ntabwo nari namuteguje, nagiye nk'umuturage uvuye Mushubi. Reba kuva Mushubi ahantu bitaga ku Gikongoro kera bakitwita abatebo, ubu nitukira abatebo turabaterebo. Ariko dukurikije mu myaka yanyu mwari mutuyoboye tubona ubushobozi bufite dufatanyije namwe tureba buryo ki bwose bushoboka. Umva Paul w'Imushubi, gerageza uhine wavuze kuvuga ibintu bitatu wari wabyise bikeya kandi burya na bitatu n'ubwinshi deja. Gerageza rero ugane ku musozo. Ugiye kuvuga ibyo nyakubahwa perezida yageze ku bantu ku banyarwanda n'uburyo tumukunda ntabwo bavuga ngo birangize. Ariko icyo tumubwiye ni uko hari abandi bashaka guhamagara tumutunganye turatekanye mu mitima yacu kubw'uko ejo bundi yatanze kandidatire yemera ko agiye gukomezanya natwe abanyarwanda. Twajya tumubwire ko ku itariki 4 z'ukwa munani nibwo tuzamwereka ko ibyo twasabye tubiha agaciro. Umutekano turawufite, tuzahageza nta kibazo dufite nyakubahwa perezida. Kuko namwe hari ikindi mwambaza wenda mbabwire uburyo tumeze ariko turishimye tumeze neza cyane. Urakoze Paul w'Imushubi ngira ngo urakoze nawe kiro fast kandi ukomeze mugire ikiganiro cyiza. Urakoze cyane. Ubwo ijwi ry'Imushubi turaryumvise ariko no gutegereza ko komisiyo yemeza abakandida. Twakwakira undi kuri telefone. Allo? Ngira ngo umurongo wa telefone nta wundi turabona. Twagaruka hano ngira ngo muri sare nyakubahwa perezida wa Repubulika. Take one additional question in the meantime from the audience. I'm seeing a hand there in the back. Thank you, Mr. President. My name is Bob Rutarindwa. My question is very simple. It goes back to your speech that you delivered on the day of the nomination. You called on to the youth to, participate in politics. And my question goes like,
to what extent are you satisfied or are you not satisfied that the youth are participating in politics? Are they on the right path? What do you think about it? Thank you. Well, my point was to stress the importance of participation by everyone in politics, especially the young people, because even the young people form the biggest percentage of our population. Therefore, we should be thinking even more about tomorrow. What happens tomorrow as these young people keep growing? What do we have in them that is going to be good for the future of the country? Meaning, how have they been brought up? How do we, or what do we do to bring them up properly so that they make informed and proper contribution to the future of this country by their participation. This is really the point I was trying to make. Then the other is, yes, I think the young people participate, but not enough. My view is they could participate more and even better. There is room to I even said something in addition, a small detail, but which I think again reinforces my point. When I said, because I have heard this, I hear people saying, you know, for them, this politics is nonsense. And I also understand where they are coming from, or anybody is coming from, if anybody was to say that. I completely understand what they are saying. And by the way, let me remind you also for a fact, it's not just that this I have heard from Rwandans alone, old or young. Actually, it's said by people out there, wherever, whichever country, you know, and I'm sure you follow even some of these developed economies. You have seen when they are going for elections and so on, they say, oh, no, people don't turn out to choose leaders, they are not there. They even say, it's like, they are not there. Well, it happens, but it has consequences as well. And I'm sure they can say that for themselves. They don't need to say it for them. So it's a global problem. But I don't manage global problems. I manage Rwanda's problems. So I was directly speaking to, I wanted to have a discussion with the young people that they really need to, because participating in politics means you are really taking your own responsibility and contributing to nation building. Nation building is about politics. It can't be minus the young people especially. And this is a delicate part of the demographic equation, if you will. So that's why young people must be reminded, should be supported, must to engage, to be part of what is going on, so that you're really thinking about a better future for all of us. So yes, there is a participation. But I can assure you, can tell you without any ambiguity that more and better could be done.
That's what I was talking about. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nagira ngo tunyarukire kuri telefone nanone abari hano tugerageze gusaranganya umwanya. Twakwakira umuntu kuri telefone. Alo. Mwiriwe Kirofasi Barore. Turakumva, turakwakiriye. Nyakubahwa perezida wa repubulika. Amazina yawe. Ndamirirwa Nyamahoro y'Imana. Amazina yawe. Muravugana na Dusingize Umukiza Filimini Kagogo mu karere ka Burera intara y'Amajyaruguru. Mbere na mbere ndamanza gushimira nyakubahwa perezida wa repubulika uburyo yafashe umwanya akaba yaje kuganira n'abanyarwanda muri rusange. Ni byinshi umuntu yamushimira ku mutekano, amashuri yaratwegereye. Ni byinshi twamushimira rwose, tumushimiye bwakwira bugaca aho atugejeje n'iterambere dufite ubu ngubu. Muri make rero nyakubahwa perezida wa repubulika ndagira ngo mbabwire abateze amatwi radiyo Rwanda ko imvugo yawe ariyo ngiro. Watwemereye umuhanda uva Base ukaza Butaro na Kidaho. Ndagushimira uburyo uwo muhanda ubu ngubu uri gukorwa. Icya kabiri ndibuze kugushimira, hari isoko mpuzamahanga iri kubakwa hano mu murenge wa Cyanika hafi ku mupaka na Uganda. Ubu isoko ryaruje by'umwihariko rwose dutegereje kuritaha. Ibyo ngibyo ndabigushimira muri rusange. Ubwo rero hari ibitaro bya Butaro bikomeye cyane bivura indwara ya kanseri watwubakiye. Ubu ngubu ibitaro rwose biri kwakira abarwayi, ugasanga ibintu ni byiza cyane. Ibyinshi twagushimira nyakubahwa perezida wa repubulika. Muri make rero ndagira ngo utubazo tubiri nakwibariza nyakubahwa perezida wa repubulika. Hari igihe muri iyi minsi twumva ku maradiyo buri munsi ko bwije bukeye bakavuga ngo ba rwiyemezamirimo bambuye abaturage ahantu runaka. Aba n'ababaza ese murateganya iki kugira ngo icyo kintu, iyo ndwara mbi iba muri ba rwiyemezamirimo ibe yacika burundu? Ikindi kibazo cya kabiri mubaza nyakubahwa perezida wa repubulika, duturiye ibirunga. Buriya ni ukuvuga ngo hari amazi ava hejuru mu birunga akamanuka ugasanga ari kwangiriza imyaka y'abaturage by'umwihariko n'ibikorwa remezo. Murateganya iki kugira ngo ariya mazi nyakubahwa perezida wa repubulika mube mwayafata kugira ngo tuze kuyabyaza umusaruro? Muri make rero reka toreze ku kibazo cy'urugezi rwa Nyirantwari hariya i Butaro. Mudukoreye ubuvugizi cyangwa mugareba uburyo byashoboka ku buryo mwahubaka ibikorwa remezo. Noneho kubera rwa rugezi ruhuza Gicumbi na Rulindo, uburyo ba mukerarugendo bajya baje gusura rwa rugezi rwa hariya i Butaro. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, ikibazo nari mfite ni icyo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ngira ngo icyo navuga ni uko abo bambura abantu, abo bikorera, ba rwiyemezamirimo, ntabwo byo bikwiriye kuba bihari. Ubu ni inzego bakorana nazo cyangwa zibakoresha, ni inzego noneho za leta zishyira ibintu mu bikorwa, zikurikirana ibintu cyangwa z'ubutabera. Uwo muco ni ukureba uko tuwurwanya bigacika, ibyo bikacika burundu ntibikomeze, kuko ba rwiyemezamirimo baba bakora imirimo bazishyurirwa. Nta mpamvu rero mu nyungu zabo babariramo ko bakwiye gutwara iby'abandi. Ntabwo bishoboka. Ibyo ni ukubikosora rero. Ndumva nta kindi navuga. Bigomba gukosorwa, inzego zibishinzwe tuzazikangurira kugira ngo zibikosore. Nyakubahwa perezida wa repubulika, kuri icyo ngicyo hari igihe ba rwiyemezamirimo rimwe na rimwe iyo tubikurikirana nk'abanyamakuru usanga bavuga ngo nabo baba batinze kwishyurwa. Gutinda kwishyurwa kwa rwiyemezamirimo gukwiye kuba ikibazo cy'umuturage wakoze? Ntabwo na rimwe gikwiye kuba icy'umuturage wakoze imirimo. Icya kabiri, ngira ngo ku baturage, niba numvise neza icyo yanaganishagaho, ntabwo ari ugutinda kwishyurwa, ahubwo ntibishyurwa, birahera. Rero kuri rwiyemezamirimo biratinda ariko agera akayabona. Iyo yabonye yashyira hehe? Byombi ariko
nabyo no ku ruhande ndetse rw'inzego za leta narwo niba rutishyura ngira ngo nabyo mujya mubyumva ariko byajyaga biza bivugwa n'abandi tujya tubisubiza kenshi kandi bimwe bigakurikiranwa bigakosorwa ntabwo biranoga neza uko nibwira ariko leta ikwiriye kuba yishyura kandi ahenshi usanga baratinze kwishyura atari uko babuze n'amafaranga biragenda bigahera mu nzira gusa abantu batakoze ibyo bagomba gukora ibyo rero byo ni ugufatirwa umwanzuro ubikemura byanze bikunze ibyo ndumva bizakemuka ikindi ni by'amazi nayo hari uburyo bwo gufata ayo mazi cyangwa kuyakumira kugira ngo areke kwangiza ibintu by'abaturage ubundi amazi akwiye gukoreshwa ibindi ahubwo dufite umugisha wo kuba dufite amazi hari abatayagira ntabwo twagira uwo mugisha w'amazi rero ngo we amazi abe yo kutwangiriza ibintu aho kugira ngo tuyakoreshe kuyabyaza umusaruro cyangwa se kuyayobora neza hakwiriye kubanyura ajya bitagombye gusenyera abantu ibyo nabyo hari henshi ibikorwa bigenda bikorwa bimwe byo gushyiraho amaterasi burya nayo ahagarika umuvuduko w'amazi kandi bikanatuma n'amazi ajya mu butaka aho aba akenewe hari uburyo yayoborwa niba aranyura aho atagomba kunyura cyangwa kubera ko yabaye menshi ashobora gushakirwa umuyoboro uyatwara cyangwa uyanyuze aho atangiza ibintu ibyo nabyo ngira ngo icyo navuga ni uko ubivuze yazanye ikibazo kiriho kibangamiye abantu icyo nasezeranye rero ni ukuvuga ko hagomba gushaka uburyo bikemuka byanze bikunze kandi dushoboye kubishaka vuba ndibwira ko n'inzego zibishinzwe ubu ngubu zinyumva cyangwa ubutaha tuzabiganira turebe umwanzuro wabyo yatanze n'icyifuzo cyo ku Rugezi ko ku Rugezi kuri we ngo abona ari ahantu nyaburanga akibaza niba hadashobora kuba hashyirwa ibikorwa byakorohereza ba mukerarugendo ibyo ni byo kugira ngo bikwiye gukorwa ni nk'ejo niba mwarabonye aho twari turi mu muganda ahantu hari ibishanga hakorwa neza kugira ngo hateze imbere ubukerarugendo abantu babe bahajya rwose ibyo avuga ni igishushanyo cy'ibyo ngibyo harahari ni henshi kandi ntabwo ari aho gusa hagomba kuba hari ahandi henshi mu gihugu hameze hatyo abantu bashobora gutunganya hakaba hateza imbere iby'ubukerarugendo so nabyo icyo ndumva cyumvikana. Thank you very much for these answers, and I'm sure all of those who are asking those questions hear them as well. We're going to take an additional question from the audience. Probably, yes. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Claude Mutabazi nkaba naturutse muri Global Shapers Community. Yegereze mikrofone. Nkaba naturutse muri Global Shapers Community muri World Economic Forum. Ikibazo cyanjye kiragira igitya nyakubahwa Perezida, kimwe muri byinshi bitangaza abantu bageze mu Rwanda ni ukuba mu nzego ndetse n'iza leta hakoramo abantu batoya. Nagira ngo mbabaze nyakubahwa Perezida, ese ni ku yihe extent mushimishijwe n'imikorere y'abantu bato? Ese hari ubumenyi mubona babura bashobora kwiga? Ndaheraho nubakira no ku kindi kibazo cyabajijwe na mugenzi wanjye kijyanye n'ibyo mwari mwavuze. Ese nyakubahwa Perezida, haba hari amahirwe y'uko igihe wenda muzaba murimo murasoza akazi cyangwa mugiye mu biruko twazabona institute ya leadership yanyu izafasha abayobozi abakiri bato gutera imbere mu buyobozi bakagera mu kirenge cyanyu? Murakoze. Ibyo abantu kuba baza bakabona abantu batoya bari ku kazi, urebye imibare ni nabo bahari, niwe baba bakora neza baba bakora nabi nibo bahari nibo umuntu yakoresha to begin with. So iyo urebye
imibare uko imeze abantu muri rusange umubare w'abantu population uko imeze mu gihugu abantu bato nibo benshi hasi ya 30 ngira ngo aho bagera kuri za 70 birumvikana ko ari bo benshi nibo bakora ni nabo bahari icya kabiri barakora neza ntibakora neza byagenda gute gukora neza ngira ngo mwese mwari mukwiye kuba mubizi niba bikorwa neza cyangwa bitakorwa neza umubare ntuhagije w'abafite ubushobozi niyo mpamvu igihugu n'ubu dushaka gukomeza twongera ubushobozi bw'abantu uburere education muri rusange hari training kongera ubumenyi bwabushingira bwo gushobora gukora ibintu bwabushingira ku bundi bumenyi abantu bafite ntabwo mu Rwanda navuga ko bihagije kandi kuba bidahagije ntabwo ari gusebya u Rwanda cyangwa ari gusebya iki niko kuri bitewe n'aho tuva n'aho twahereye bitewe n'aho tuvuye cyangwa n'aho twahereye kwibwira ko waza mu Rwanda ukabona ko bafite abantu benshi bafite ubushobozi byiza bate byo ntabwo byaba ari ni ukwibeshya kuko ntabwo ariko kuri ukuri ni uko ubwo bushobozi bubuze njye numva no kwemera ko dufite icyo kibazo ntabwo uba wemeye izina ribi cyangwa iki kuko ntabwo ari amakosa y'umuntu uwo ari we wese ni ukubera igihugu imiterere yacyo n'amateka yacyo ariko noneho ni ukuvuga ngo ikibazo turanakizi tugomba guhangana nacyo tugomba kucyemera tukahangana nacyo tugashaka uko dukomeza guha ubumenyi urubyiruko nabo ubwabo bagashyiraho akabo noneho imirimo hanze ku isoko ari mu gihugu ari mu karere abanyarwanda bakagenda babona umwanya muri iryo soko ibyo ndumva ariko bikwiriye kugenda buriya hari n'ikindi abantu basuzuma neza hari amateka yacu yandi y'aho tuva nyine n'uko igihugu cyagiye gikura ariko bibona reka no kwirirwa mvuga ahandi muri Afurika reka nkomeze mvuge ku Rwanda gusa hari umuco nawo tugomba guhindura mu byinshi tugomba kugenda twiga gukora ibintu byo gukora ukanoza akazi ukumva ko sinzi niba ari umuco w'ubuhe bwoko ariko tugereranye u Rwanda wenda n'abandi n'ibindi bihugu for example nk'ibyo mujya mubona cyangwa mwumva muzi byo muri Aziya imikorere yabo ubushake ushaka kunoza akazi ubona ntabwo bajya kubishyiramo kuvuga ngo no kanaka yandebye nabi cyangwa yategereje ko agomba gukurikiranwa na mukuru we cyangwa na mwene wabo cyangwa ariko niyo umuntu yaba atemeranya nanjye reka mvuge ko nibeshye mufate ingero mufate ibihugu nka South Korea Malaysia
Singapore n'abandi nkabo. Buriya iyo dusoma icyo bitubwira muri za 60 ubukungu bw'ibihugu byacu muri aka karere bwari ku rugero rumwe n'urwabo cyangwa se bari n'inyuma kuri bamwe. Ubu iyo urebye aho bageze n'ibyo bagezeho bidukubye inshuro nyinshi cyane, nyinshi zitari 10 cyangwa birenze. Nabwo niba umuntu yemera ngo niko bimeze, hagire cyangwa buri wese atekereze why bimeze gutya. Ntabwo ari uko aribwo tubimenye ubu ngubu, dusanzwe tubizi. Niyo mpamvu twese n'abandi bayobozi, nanjye ndimo, imyaka ushira 5, 10, turaganira, turavuga hamwe, tukavuga ndetse izo ngero tukazitanga. Ko niko bimeze, n'ubu niko bikimeze. So what is the problem? Ikibazo ni iki? Kirahari rero. Njye mfite uko mbitekereza, wenda sibyo, ariko namwe mugira uko mubitekereza. Ubwo tuzahure tubiganire. Urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twafatana none ikibazo kimwe umaze kubaza n'uwo mu ruhe ruhande, ka tufate uriya wambaye blue mu budamu. Thank you, Your Excellency. Cyangwa umukobwa sinzi niba. So, my name is Noella Bigirimana. I work in health policy. And so, health sector is one of the sectors in Rwanda that has seen tremendous progress. And as we know, leadership and governance are the cornerstone for a health sector. So, whenever we go to conferences or whenever we look at what's been achieved, you'll hear other countries say, surprisingly, Rwanda has done this. Surprisingly, Rwanda has done this because we're being judged on our GDP and whatnot, and that's the expectation. And we tend to somehow be ahead of the curve when we're thinking in terms of policy. We were talking about universal health coverage, looking at mutuelle de santé way before it was a global discussion. So my question to you, Your Excellency, is how are you able to look ahead? How are you able to develop these strategies and keep moving ahead, seemingly before the rest of the global community are talking about these some of these strategies? Is there a secret we have in Rwanda that others haven't uncovered? Right. Thank you. Well, it's not me, it's me and you. It's all of us. It's being ahead of the curve this way, as you put it, which in some instances, like the ones you have pointed out, is true. To be honest, I think, again, it will probably be repeating myself, but where we have come from has taught us many lessons, but that's not enough. What adds to that, and you move in the direction we are moving, is you have to have people who accept the problems they are in, the position they are in of lack of all these things, but who are also
ambitious and say, no, this is not our place. This is not where we belong. This is not what we deserve. We need to do better. We want to do better. We want to be better. And we want to get there. Then you have, as you also pointed out, then you have to have leadership structures that actually drive that. So it comes back to the people. It's the people who do it. It's me and you, it's everybody. We have to carry this message with us in our actions and get to the results. You know, talking about leadership and so on, it's a very complex debate at times. Two things, like even the first question I was asked, in a sense, then is the usual question, you know, how do you do this? How do you get there? You know, and I saw, and I have been, in fact, the one to say, when I have been talking about learning from our problems, it's not a complete answer. Even when I use it, I know it's not a complete answer. Because, and I've seen debates also out there, in newspapers and different intellectuals talking about it, that you don't have to have problems in order for you to emerge as a good leader, and so on and so forth. And that's true. Much as you will still say, well, I can learn from my problems. But, so, and why I'm saying this is, but all of us are not short of problems. We have actually been in problems. Well, I have been in mine. That's okay, and everybody else has had their share. Maybe you young people, some of the problems you haven't encountered, but your family members or your parents or others you know have been. So if one were to use that, now this one emerged because of problems, well, why didn't the other one emerge who shared the problems? That's what makes it complex. All you can hope for and urge people to look at is every time to challenge themselves and say, what is my role? What is my part in this? How can I play my part? Every time. And then at some point consciously, you can actually start acting in a way that you are confronting the problems the way you should, looking at where you want to be and driven by the ambition to get there. And when you have a critical mass of people who think like that, when people act together, then you tend to go very far. So I think, therefore, there might be a development where there is a build-up of this kind in our society, whether some of it has come from being challenged by so many problems of our history or the problems of the day and questioning where we are now and saying, no, why are we here, making comparison with other cases and saying, no, we must really, you know. So this is the best way, but it has to come together. People have to come together. They have to have this collective thinking and responsibility. So I know I'm not satisfying you in the answer I should be giving you because it's what it is. I cannot entirely explain it, but I can assure every one of you here that you really have a lot to contribute. But this will not
bear any results until you've done what you ought to. Yes. It's not having knowledge, it's not having a talent until you put it to use. You know that? Absolutely. So it's a complex point you raised, but we can find answers around it. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo mwatangizaga umwiherero w'abayobozi gabiro ku wa 25 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, mwagize muti I'm quoting you, turashaka kugendera ku muvuduko utari nk'uw'abandi, ahubwo tukagendera ku muvuduko nk'uw'ibibazo by'umwihariko w'amateka yacu bidusaba. Umwihariko wacu w'amateka uradusaba sense of agency. Uyu munsi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo mureba imyitwarire n'imikorere by'Abanyarwanda, mubona bisubiza icyo cyifuzo cyanyu? Buhoro buhoro. ntabwo biragendera ku muvuduko nk'uwo numva bikwiye uko mbibona, ariko birahari. Birahari, nta mpamvu yo kwiheba, kuko nanone ugenda ubona ibigenda bikorwa, ugenda ubona ibitera imbere, ugenda ubona ndetse n'iby'abandi bavuga tutari tunazi. Hari n'ibyo dukora ntitumenye agaciro kabyo kugeza igihe abandi babivuze batari ko mwari muzi mwe ko ahandi twabigerageje byanze mwebwe mubigenza muti bukabumenye ngo birahari. Rero ntabwo byaba biba nta bantu bahari babikora. Niyo mwakomeza muvuga perezida w'icyo akora ni ukuba umuyobozi, noneho agakorana n'abo bandi bafite nabo ubushobozi cyangwa ubumenyi ku nzego zabo, hakagira ikivamo. Nta kibaho kubera umuntu umwe gusa. N'umuntu umwe niyo yaba afite ubushobozi burenze ubw'abandi, muri buriya bushobozi igice kinini kiba kumenya gukoresha cyangwa gukorana n'ufite icyo yazana kikazamura umusaruro uba uhari. Niko mbyumva ngewe. So barahari rero, birahari, ariko ntabwo ndanyurwa. Haracyari byinshi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, haracyarimo imbaraga nke. Ni nka hehe mutanyurwa cyane? Nakubwira ntabwo ari ibanga. No mu mirimo yanjye nkora buri munsi mfite abo nkorana nabo, mfite abo haba mu biro byanjye haba no hanze, nkorana n'abantu benshi. Hari ikintu ntarumva neza. Mwicaye n'abantu mwaganiriye, mwavuze dukora iki, gushaka umuti w'iki kibazo, mwanabiganiriye mwese murasa n'ababyumvikanaho, ndetse bimwe byabavuyemo baravuga ngo no dukore dutya kandi kubera impamvu, kubera ko babyumva. Kavuga tuke twabonye igisubizo, tujye kubikora. Hashira amezi 3 cyangwa 6, ubwo nsubira inyuma gusa kubera gushaka kumenya aho tugeze. Ukabaza wa bandi mwari kumwe, ukagira ngo ntiyari ahari. Ukabona arabyibutsa ati harya. N'undi nawe akabaza undi ati harya, ati usanga naribagiwe cyangwa se nabikoraga ngeze nkora n'ikibazo, arangije aricecekera, ntiyanavuga subira inyuma ngo avuga ati murabizi bya bintu twavugaga gukora, burya mu kubikora twasanze hari icyo tutatekereje cyangwa se hari ikindi kintu cyavutse tutari twabonye twahuye nacyo, aho guhindura noneho ngo ureke gukomeza ya nzira ya mbere ufata indi ijyanye n'icyo gishya cyavutse, bigakwamaho ukabyihorera.
ntabwo ari rimwe si kabiri si kuri umwe si buri munsi niba hari ikintu ntera ibyo bita frustration kimwe n'icyo ngicyo kirimo rwose kuko urumva abantu barahari barabizi bamwe nibo bazanye n'ibitekerezo mwagiye imigambi ko bigomba gukorwa ariko hanyuma ugasanga ntibyakozwe wasubira mu gushaka impamvu kuko biranashoboka ko buri kintu cyose watekereje gukora wenda utazakigeraho kubera ko hari ibintu bigenda bivuka cyangwa hari ibyo utabonye ujya kubitekereza kubikora ariko at one point igihe icyo ari cyo cyose niba wahuye n'inzitizi kuki uhagarariraho kuki utakigarura ku bandi mwabivuganye cyangwa mwakoranaga muvuga uti mureke duhindure uburyo ariko kugeza igihe umuntu azabaza harya ariko ntitwari kumwe kuri wa munsi tuye nari mpari gusa n'utabyibuka se ariko kenshi the repetition and the repetitive nature of that behavior ukuntu bigenda biba buri kenshi ikintu kigomba guhinduka urumva nk'icyo ntabwo ndamenya neza icyo ari cyo kuko si ukutamenya in fact uwo muntu akorera nk'ahandi benshi akorera leta yo mu Bubiligi cyangwa yo mu Bufaransa cyangwa yo muri Amerika cyangwa akorera kampani nk'iyo ngira ngo niba ari ukubera ko ubuzima bwe nicyo buhagazeho kandi n'abatabikoze bariya bo nta yindi sano bafitanye nawe they will show you the door yes say get out of here if you can't do it you go kuko bo barabara ikinjiramo n'ikivamo kinyuranyo niba ubazaniye loss kabiri gatatu they show you the exit hano ni ibyacu twese tugomba kwihanganirana ndetse n'abantu bakamenya ko ugomba kumwihanganira hakabaho n'ikindi kibazo kiri practical gishingiye ku bindi miterere ugiye gukora nk'abo bandi bo hanze bakwirukana bariya bo hanze bo barakwirukana uwo mwanya haba hari abandi batoye umurongo bashaka kwinjira aho ngaho kandi baje gukora hano nta batoye umurongo iyo wirukana utyo wasigarana ahantu hari empty rimwe na rimwe rero ukanicekinga ukagenda buhoro ukavuga ariko se uyu niba yazakwigira ugahendahenda ukaganira ukavuga byagera ku extreme wenda akaba ari gufata byagera ku rwego rukabije akaba ari gufata icyemezo ariko ubundi guhendahenda kuriho gutwara umwanya munini cyane na bya bindi nyine njya mvuga bijyanye na entitlement kumva ko n'ibyawe bifite uburenganzira kubikora nabyo bibamo byinshi niba wibagiwe so what wibagirwa ubifitiye uburenganzira nibyo kugira uburenganzira nta muntu utibagirwa cyangwa nta muntu utakora ikosa ariko ikosa wahora usubiramo ntabwo ari ibyo biba ari byumvikana murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ibyegeranyo bimwe kandi bikomeye byo ku rwego mpuzamahanga iyo bivuga u Rwanda mu ngeri zimwe z'ubuzima bw'igihugu ubukungu umutekano imiyoborere bivuga u Rwanda nk'igihugu cy'intangarugero bigaragara n'amahanga aza kwigiraho ibindi byegeranyo nyakubahwa perezida wa repubulika
nabyo byo ku rwego mpuzamahanga byavuga u Rwanda cyane birukubiye mu ijambo rimwe bakunze kwita ubwisanzure, ukagira ngo ni ikindi gihugu bavuze. Ibi bintu mubivugaho iki nyakubahwa perezida wa repubulika? Ntacyo mfite navuga, ndabibarekera bakabivuga, ariko kuko bazi ubwisanzure icyo bivuze, ariko icyo bivuze uko gikoreshwa hano siko gikoreshwa ahandi, bikoresha ariko niyo uhanganye n'ibintu ugomba gutoranya ukamenya ibyo ushyiraho imbaraga nyinshi, ibindi bimwe ukabyihorera bikazakemuka bitewe n'intambwe wagiye utera muri ibi washyizeho amaso bifite uburemere kurusha. Nibyo rero mvuga ko dukoze ibyo tugomba kwikorera biduteza imbere, biduha no kumva ko n'ubwo bwisanzure tubufite. Iyo umuntu wo hanze yaguma avuga ngo bariya abantu nta bwisanzure bafite, ariko niba umunyarwanda, family y'umunyarwanda ishobora to put food on the table, gushyira guhaza, kugaburira umuryango we, akaba afite umutekano, ntawe uza kumwambura ibye, ntawe uza kumugirira nabi mu buryo budakwiye, umunyarwanda akaba ashobora guhagarara mu ruhame nka biriya umuntu ahura n'abaturage bakagushyira urutoki hejuru akavuga ati kanaka yangiriye nabi, ati ashaka kurenganurwa, wabaza uti ninde, ahubwo ati ni meya. Niba umunyarwanda ashobora kugera aho ngaho, ibindi ibivugwa n'abandi ntabwo agatinyuka umuyobora akavuga, cyangwa ati ni minisitiri runaka. Urabibona no hanze no muri za Rwanda Day barababwiye ngo ni abakomeye. Urumva ni ikintu kiburi mu mutwe gusa, abakomeye bafite n'uburenganzira bwo kugirira abantu nabi, niko abantu bishyize mu mutwe. Ariko mu Rwanda bimaze kugenda bicika, kuko barabatinyuka, batinyuka umuyobozi wakomeye akavuga ati yagize ati, in fact ugiye kureba uzi ko nta handi biba, ariko nta handi biba, uzakurikirane neza, aho abaturage batinyuka agatunga urutoki abakomeye akavuga ati ibindi biratwikirwa, cyangwa bakamupfurika ibyo bamupfuritse baticeceka. Ntabwo rero ibyo abantu bavuga binyuranye n'uko tumeze, harimo no kwibeshya, cyangwa ku ruhande rumwe hari ibyo bavuga u Rwanda rugeraho byo bashima, in fact utageraho udafite buriya bwisanzure. Ubwabyo ni contradiction, ubwabyo bavuga ntibijyana. Hari ibintu bimwe u Rwanda rwagezeho bashima, bavuga ko ari byo bakanabyemera, barangiza batari ko nta kirabuze, kandi iki ntabwo cyabura ngo ibi bigerweho. Ibyo ndabibarekera bizikemura buriya. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Abanyarwanda babasabye kugumana nabo mu myaka 7 iri imbere, mubabereye ku isonga ry'icyerekezo. Twumvise ibyo mwasabye abanyamuryango ba FPR Inkotanyi muri kongere idasanzwe. Niki noneho mwebwe ubu musaba abanyarwanda mu gihe baramuka bongeye kubatora? Ya mbere bongeye kuntora, icyo mbasaba mpora mbasaba, kandi ku gice kinini abantu bagenda batanga ko tugenda dutera imbere, ni ugukorana, ni ugukorera hamwe, ni ukumva ko ikibazo dufite cyo gukemura kijyanye no guteza imbere igihugu cyacu, umutekano w'igihugu cyacu,
bikubiye aho ngaho byose ntabwo ari ikibazo gishobora gukemurwa na perezida uko yaba ateye kose ntigishobora gukemurwa na perezida wenyine gikemurwa na perezida ufatanije nabo bafatanyije nawe. Icya kabiri ni ukuvuga ngo ibihe uko bigenda bisimburana tugomba gukora ku buryo dutekereza ibyo bihe by'imbere n'ukuntu ibihe bigenda bisimbura ndetse tugakora ku buryo bwongereye burimo imbaraga zisumbye nka bya bindi bimwe bavuze ubanza ntanabishubije neza kuvuga ko navuze ko aho abandi ngira ngo byanavuzwe n'umuyobozi kera umuyobozi w'igitangazo wari uzi ibintu byinshi cyane w'inararibonye mwarimu Nyerere wa Tanzania buriya niwe ugeze kubwira abantu nyine ababwira ati rega twebwe nk'abanyafurika ati aho abandi bageze yavuga mu bintu by'amajyambere ati kubera aho bageze bo aho bagenda ni nko kubwira ngo aho bo bageze bashobora no gufata n'iminsi y'ikiruhuko bakajya ku mazi bakigaramira bakota izuba ni nko kuvuga ngo twebwe uwo mwanya ntawo dufite uwo mwanya ntabwo twajya gukora ibyo dusize ibibazo tugomba gukemura ariko icyo bashaka kuvuga rero ngo aho abandi bagenda mu buryo busanzwe twe tugomba gukoresha imbaraga zo kwiruka tugomba kwiruka kuko mu cyongereza there is catching up to do. Yes. iyo mujya ahantu umwe yagiye mbere ageze kure yagiye imbere ya ibirometero 2 ariko mugomba kugera mushaka kugera ahantu hamwe ukuvuga ngo niba ushaka kugerayo kimwe nawe uriruka kugira ngo bya birometero biri hagati yanyu ubinyuremo noneho umugereho cyangwa se mugere hasigaye igihe gito nicyo bivuze mu by'ukuri. Rero ndibwira ko abanyarwanda ibyo ari byo byose turi mu nzira ntabwo ubundi irashimishije ariko ibyo ntibihagije tureke we can't celebrate ngo twibagirwe ntabwo twajya mu myidagaduro kubera ko ibintu bimeze neza kuko umwanya utaye uwo ari wo wose uko ungana ufite ingaruka ku ntambwe wagenderagaho niyo mpamvu rero ahubwo bigutera imbaraga zindi bigutera gushaka ntabwo wakwirara ngo uvuge uti turakora neza biragenda neza no birakora neza kubera ko ubikora kubera ko ubikorana umurava kubera ko wihuta nujya kwirara ukavuga ko ibintu bigenda neza noneho ukajya kuri beach ukajya ingaruka zabyo nyine zirahari nazo. Thank you very much. We had talked about the globalization, and there is a quite bad, let's say, or let's say, threatening trend internationally. Countries are moving towards nationalism. They are putting their countries first, and it shows even in the elections. How should Rwanda approach globalization with that trend? Well, globalization or populism or protectionism, these things have been there for a long time. But at the same time, people realize that to advance in this kind of system requires consideration of other things.
So protectionism, if we are just to protect what is yours and you're not thinking about the interests of the other one, well, in the end, what is yours alone, what you call yours in that sense alone is not enough. You need somebody else. If it is trade, you need a trade. If it is all kinds of things, technology and so on. These are not things you can just cling on and say, this belongs to me, I'm the only one with it, because at the end of the day, you want a market. Even the biggest markets, singularly as a country, actually they think that's not enough. They want other parts of the world to be part of that endeavor. So Rwanda, of course, where we have come from, who we are, the size of our economy is very small. It cannot afford to be an island or treat itself as such. But when I'm talking about Rwanda, I guess, in fact, other countries, even those who can boast of being bigger than Rwanda, on their own they are small, looking at the global issues and things that have to be done. So therefore, globalization, no matter what, the essence of it was very interesting, was good. It was presuming cooperation, how the whole world gets connected, and how people globally benefit each other, and so on and so forth. This was the principle, and this was the right thing. That was a good thing. But I think over time, people either did not realize the importance of, if you have to benefit from globalization, say if it is a good thing, and I think it is a good thing, then there have to be rules that govern that all of us should respect. If things like that, if there are no rules, then there is going to be a little bit of imbalance and maybe chaos originating from it. And I think this is what we've been witnessing in a way, each one claiming they want this, and then because they want it, they turn it into a zero-sum game. It's like, for me to benefit, you have to lose. Instead of saying, no, but we can benefit both of us. So why don't I do this and you do that and we all benefit? Normally, the rules are supposed to be taking care of this. So, but what we have seen in the recent times is that it's as if there are no rules to follow. People who are stronger think they can do it their way, and not think about those they think are weaker in the whole system. But it has a way, in a sense, of correcting itself by the kinds of problems we're already seeing, and the problems that are there, no borders. They've been affecting even the strongest of the economies. They get affected. So cooperation, working together, creating a sense of a rules-based system that we should follow may make sense, may work for everyone. So Rwanda really
we've tried to find our place in this, and by, I think, thinking correctly of what the needs are and what we should be doing, and doing it with others. And I think so far, so good. Let's come back a little bit on the secrets of Rwanda's success story. What was your approach in, let's say, facing what may seem like unsurmountable odds with practically no means, like in '94 or even in 2012? Or maybe could you give us, let's say, 3 key features of a visionary leader in such times that every leader or leader-to-be should be keeping in their own basket, maybe? Well, I don't know much about visionary leaders, but I know we have many in the room, we have many outside there who are leaders in their own right, and who, again, if we come together and if there is a leader who can at any level organize people and think together and find out ways they can do things that will be of benefit, it normally works. It will really work. But the heart of your question, let me give you a quick example. It's something I've just thought about. Look at '94, after the genocide here in Rwanda. We started almost from nothing. It was a terrible situation. Not only lost people, but lost everything else. I remember, maybe some of you know here, there was a film shot by some people, I don't remember the names. Did you hear, which they later on changed the title of? There was something called Shooting Dogs. Did anyone watch a film called Shooting Dogs? Later on, they have changed the title since then. Shooting Dogs, what it was depicting a bad situation here in Rwanda, where there were dogs, dragging people on the streets, and those who were supposed to be shooting dogs, and maybe did to some extent, are actually the ones who were supposed to have used these guns to protect the people during genocide. You can understand who I'm talking about. Yeah. So using even their power, they changed the name, the title, because it was giving them a bad name. It's like you had guns in the country and you were supposed to protect people, the UN and so on. The only thing you used these guns for was to shoot the dogs that were dragging people on the streets. So that is the situation, right? I remember the first cabinet we had, trying to put things together in July '94. I'm trying to remember correctly, but I think going for some assignment, I might have borrowed a suit or a coat to. But anyway, what we did, when the war that was fought at that time, when, we used to collect contributions from Rwandans all over and to be able to run the war, on top of other things we got from other people who supported us. So when the war was almost coming to an end, we still had these funds belong to RPF. In fact, that's when you have heard stories about RPF doing business, and you think, some people think there's anything wrong being done, but actually the origin of the money
that RPF companies have been investing originates from that time, right? Yeah. But what I wanted to talk about is not that. It's so when we took over and there were just dogs dragging people on the streets and nothing else, and no shops, even ordinary shops selling soap, everything was either looted, taken, treasury, the coffers, like no, nothing. Everything was taken. So we actually asked some Rwandans who knew this region very well. We gave them part of that money and told them, say, you know, you go to Burundi, you go to Uganda, others went to Tanzania, others to Kenya, and say, buy these things, salt, soap, paraffin, what are the essential things? Things like that. Not fancy things, just things we consume every day. They were nowhere. So that we start a life. Somebody can find a paraffin to light a candle, a katadoba. Yes, and then soap. And these people, you know, they brought in trailers and soap and put in the shop. This is money from the contribution of the RPF supporters. Part of the money that had. Then another part is what we invested in other areas. Let me also tell you that in 1998, it was 4 years after that, in fact, this MTN, the one used for telephones, was brought by the RPF. And again, part of that money was used to pay for the shares or stake in MTN, which initially was hesitant to come through, and it was like, how do we invest money in this country that is barely, you know, standing? And we said, you know, we want to take the risk with you. So we actually bought 51% of the stake, and they had 49, and we gave them the management. Of course, people will tell you, oh, how does, you know, the political party do business, you know, how does the government get, that's all rubbish. Don't listen to that. Because how is that? That is how. And it's not the how, and it's not the how in terms of saying technically how do you do it. No, it's the how as of necessity. You see? So, and then some of these people you see abusing us. Yeah. The first government, the first prime minister, this man who lives in Belgium, who has no kind words for us. Even the first suit he put on was bought by that money. And all these other, and even this man who, the first person to run from here, somebody called Jean-Marie Vianney something. The Gijimana, the one who used to be foreign minister. Yeah. Not only did he benefit from that money, he actually stole it. Yes, he was given, when the first day he was going, I think he ran away with $200,000 that he had been given to go and start opening embassies and so on. So $200,000. That was from that time. The man went and stayed with the money. I don't know how far it has taken him, but I don't see much he has. So I'm just trying to give you these nitty-gritty things to show you
there is no one way of building something. As long as it is not breaking the law or the norms of society or anything. So, but you can see these people saying, oh, how does RPF do business? So you can see this is how we started building from nothing. Oh, the other thing is the members of RDF now, who used to be RPA, they did not get their first salary until 1996, 2 years after. Yes, because there was no money in the first place. Second, I remember, of course, we had problems with these people we were integrating, because for them, they couldn't understand it. But for the RPA fighters who were in the bush, I mean, we sat among ourselves and I was saying, but you guys, you've been there fighting for 4 years. Did you get any salary? No, you aren't getting. So I said, let's assume we are not yet in the government. we are still, we are still in the bush. Let's operate like, and let's keep fighting. And you know, people used to line up and get partial. I don't know whether there are people here who know the story very well. Yeah. People used to line up and would be given 2 kilograms of dry corn, maize. Ibigori. Then ibishimbo bakagenda bakabivanga and you boil it and you go for a month and for so there were lots of sacrifices, but on top of that, there was this thinking beyond the ordinary. Because if you want to start paying soldiers, well, do you have the money? Yeah. If you have the money, then you need to pay them. But there was no money. So we used to tell the soldiers, therefore, they can still, you know, find a way of contributing, of continuing the same struggle without pretending that we are in a government, because we are in no government. And so then we started bringing this, you know, semblance of the basics being in place, an economy beginning, you know, traders beginning to sell this and buying this, and then that's how. Then, you know, put in place a tax system as of old to start collecting little money here and there. I think our first budget, if I remember, I think it was maybe 95, was you know, collecting bits and pieces here. I think we got the whole, was 56 billion z'amanyarwanda. Compare it to now, over 2 trillion z'amanyarwanda. So that gives you, so between that time and now, there has been, you know, plugging things like, you know, making sure that things take off. So, of course, therefore, that requires the vision you're talking about. You're always preoccupied, thinking about how about tomorrow? How am I going to get there? Yeah. Yes, how about 5 years ahead? Where are we going? And sometimes really you have nothing. And so the main challenge of leadership, of a country, of everybody has been to create value and grow it from nothing. So that is in a nutshell. The story is much longer than that. So I've just given you a piece of it. So the very last question, maybe before we get to the closing. I think we have talked extensively about the achievements of the country and of Rwandans under your leadership. But for you, let's say,
on a personal note, as a leader, as a father, as a man, what achievement are you most proud of? Well, being part of all this that is happening, and maybe by accident of history, being the central part of it, I'm just, I couldn't have asked for more. I think I'm happy to fight on with others who think it is a fight worth it for the better of our country, of everyone. So as a person, I feel I'm operating from a foundation of satisfaction, even with the history of tragedies, and but being part of that and trying with others to address it in a way, because I even imagine if all this had happened like they have happened, and I was alive but I was not there, that is, you know, that the comparison of the two, these two alternatives, either you are here or there, but being where I am is what gives me the kind of satisfaction, and also energy that we can go on until whatever the end is. Mwakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuba mwaduhaye umwanya wanyu, kandi mu izina ry'ubuyobozi ndetse n'abakozi bose ba RBA urwego rw'itangazamakuru ntitwareka kubashimira. Aha turi hagutse ni rwa rukundo mukunda itangazamakuru, ni cya cyerekezo cyanyu, n'abatarahagutse mu itangazamakuru turabizi, n'abagikambakamba bazambara ikamba ku bwanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nubwo twicaye aha bagenzi bacu b'Abanyarwanda bo mu idini ya Isilamu ntabwo twabifurije, sinzi icyo mwabifuriza kuri uyu munsi. Idil Fitri. Kubifuriza rwose umunsi mwiza wo kurangiza, nibwo barangiza igisibo. Turi kumwe nabo ku mutima, barabifuriza kukirangiza neza. Igisibo bari bamazemo iminsi, kandi byose nyine ni ibiganisha ko ibyo bakora mu buryo bw'ibyo bemera, mu buryo bwo ku giti cyabo, icyo tubifuriza ni uko babigiramo amahirwe, kandi nayo akaba amahirwe y'igihugu. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mu gusoza rero, tukaba shuti twari kumwe kuri televiziyo y'u Rwanda na radiyo Rwanda, tubashimira, dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika wafashe umwanya we, kandi namwe mugafata umwanya wo kuganira nawe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twe twabikunze, kandi Abanyarwanda baturuta baravuze ngo abakiranye neza barongera, ntitwakiranye namwe, ntitwanabihirahira, ariko twari ku bwacu twakwifuza ko muza kenshi. Sinzi mwebwe icyo mwabivugaho. Ni mu ntumira nzaza, ariko ntabwo naza mutantumiye. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Tunarashimira kandi n'abahamagaye muri iki kiganiro, abohereje ubutumwa bubaza, butanga ibitekerezo. Turashimira uru rubyiruko ruri hano muri studio za RBA. Mbere yuko nsubiza mikoro, sinzi mu cyongereza icyo wavuga. Thank you, Your Excellency, for granting us the time, and thank you to all of you who have participated, who have come here, and who have been discussing online with the RBA host Kagame. The discussion doesn't end here, of course. You can continue interacting with RBA, with His Excellency, and yes, thank you to all of you. Murakoze, reka dukomeze kubifuriza kunogerwa na gahunda mbere na mbere zanyu nziza nizo RBA
radiyo rwanda na televiziyo rwanda zikomeza kubagezaho ibihe byiza aho muri hose.